Homajanelu, Sharam Tapatashinga from Nungshipi Mar Piral. Again, I have come up with a new live today. I welcome all of you to my live. May Tatashinga Nungshipi Mar Piraletto. Nua live han lo hasu, ehan madankar live han. Ere live hanat more beapa bebuni habire abokcha bananung chilo. Ere live hanat yodenarka Sombasa Janauri. Ahia yodi mi sungai nungsipi mar pidaleto dikrum library madane akrum rati akrum ehan madan ka live live ahia mota jobor hoba লাগে কারণ হানল দাই নিয়ম পামানুর লগে মি মোর জাহান চ্যানেল গর মুখ্য প্রধান হাবিত্য ডাঙর জাহান মোর উদ্দেশ্য হান ওহান মি হাবিরাং তুলিয়া দরে পারুরি আর কথা আনুল তাই মুঙামুঙিয়া হাবিরে হাবির লগে কথা গুজরে পারুরি যা তাই ইউ তারাহা আর কাহানুল তাই মুঙামুঙি মিঠার হান শিকানি পারুরি নিয়াম পাছু আহিয়া মুঙামুঙি একদম এপিতা হিয়া তানু যেটা শিকানি মনি তারা উতা মনে আংকর তারা মি তানুরে শিকানি পারুরি ওসাতে সৌ আগল তাই এপির আসামৰ চৌগতা গুৱাহাটীৰ চৌগ বৰগুণ বুলিয়া চৌআগ অপিতো আৰাক চৌআগল তেওঁ অভিজিৎ ৰয় বুলিয়া ত্ৰিপুৰাৰ চৌগতাও গুৱাহাটীৰ থাৰ থানাতে এপেতে ত্ৰিপুৰাৰ চৌগ আৰু কৌচাতে নিয়াম পাকা কতগ চৌ আছি নিয়াম পানাগৈ কতগ চৌ আছি যে তাই আহিয়া মুঙামুঙি মোৰ লগে বহিয়া তানো ঠাৰহান শিকিয়া জিতাৰাগা অৰ্থহান আংকৰ তাৰা এহানৰ অৰ্থহান এহানৰে কিচাৰ মাতানি ইয়া কৰে সাদে বুলিয়া আংকর তারা কালিতে একদম বরুণ বুলিয়া মাতুরি চৌক এমন হবা প্রশ্ন হান মোর করেছে তামাতেটা যেমন আহিয়া আহিয়া আই এম স্মাইলিং বা আই এম লাফিং আর আই এম কামিং এখন কেন তৈরি আই এম কামিং মি আহিয়া আছো এখন আই এম লাফিং বা আই এম স্মাইলিং স্মাইলিং ওয়ান খানে টঙালৈ তৈ তো আই এম লাফিং যেহান মি আহিয়া আছো শব্দগতে আগ্য কিন্তু মাতানির কায়দা হানাত খানি টঙালর তামাতেটা এহান মরে যখন কনফিউজন করে এরে শব্দ মানে দুবই মরে যখন কনফিউজন করে মোর তাতে আখানেই পারা লাগে এসাথে করিয়া মাতলো যেটাও এসাথে করিয়া আমি ইয়াম্পা কাং কাং কথাটা মুঙামুঙি একদম কথা গুজরানি পারিয়ার এহান জবর হবা মানে কামাহান ওইয়া চলেছে এহান টঙাল পা পথাগো যেগুলো মি গিয়া মোর ঠারে হানরে ইয়াম্পা মানুষ ভিতরে নিয়া জানা পারুরি ইয়াম্পা মানুহ কালি কুয়েতের মানুহ আগৈ মোর লগে কথা গুজরল তা মাতের মরে মানে আহাসে তিকুরাঙ্গার গো বলে আঙ্কল মি মাতুরি মিতে ভারতর গো তি কোন দেশর গো বলে আঙ্কল হানতে মি মাতু তা মিতে ভারতর গো তিতে কুরাঙ্কার গো বলে মাততে হানতে তা মাতের মিতে কুয়েতের তো তোর তি গুজরুরি মিতে সাদে গুজরিয়া থাইতে তাই আমার লগে ইয়ে হইল হানতে তা মাতের তা তি গুজরুরি ঠারে হান কি হান কি ঠার হান তা বলে আমার আঙ্কল মি মনে মনে খাল করি এহান আঙ্কর বলে হেমি বুঙা যে এর ঠারে হান গুজরুরি নাই ও তাহলে হেমি মাতু নাই মোর কথাটা তো মি পিছনে মাতলু এহানতে মোর ইমার ঠার হান এহানরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি বলিয়া মাত তারা তা বলে এতে মাতলু তাই কি তাহান আর তা নাও গুজরেছে নাও গুজরে আমি আহান দোয়ান আঙ্কল কথা তাও মাতলো মোরও আঙ্কল পিছনে খানি থাইয়া তা বেলিয়া গেলগা সো এসাদেও নে কাম মি এপি মাঝে পড়ানি পারুরি নিয়াম পা ফৌ করে দেনা পারুরি HR লাভার হাই হাই Hi, welcome to my live. Thank you for joining.
HR lover again. Thank you. Thank you, HR lover. Hello. Thank you. হ্যাঁ, দিদি এসেছে। দিদি এসেছে। সবাই আছি আমরা। এই তো এখানে। কোথায় আসবে লাইভে? লাইভে তো আমি একা থাকি। ওরা কোথায় লাইভে আসবে? Hello. Ago ayam mo lagi kata gujurer gujullo handemi ipania thailu jetao habire baroni sombasa janauri ahia yodi mi mor okora lahan jihan ase ehan lo mi lahan lo mi habire ngokoring যে কাদেন দৌৰি এহান মি মাতুৰি যে এলাহান আমাৰ নিজৰ খলিক আছে নিজৰ খলিক গছ আছে হানতে মি হান লঙ কৰানি মনাউৰি বাৰ যেহানি কথা হানি মাজে আছে ওহানি মি মোৰ চেনেল গড় মুখ্য কথা হানি মাজে আছে ওহানি মি এহান মি ngokkorani monauri কমল যাদব বাজবা হুসেইন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন কমল যাদব Hello. Understand your Bengali, you should speak to me in another language. In what language? Kamal. In which language? You can talk to me in English. Native language, Oriya, Sambalpuri, Hindi, English, Urdu, Marathi, Gujarati, local language. Acha. Yeah, you can speak in English. Okay. English. Welcome to my live, welcome to my channel.
I invite you to visit my channel. Uh, अर्थात अभी तुला समझू शकतो समजत असले तर बोल, काही हरकत नाही. असले तर बोल. I can't get you. Speak in English. I can't get your language. Language Marathi. Yeah. I don't know Marathi. I'm from Northeast. How can I know? I don't know Marathi. I know my language, my mother tongue, and you don't know my mother tongue, and you don't know Bengali, you don't know Assamese. So it's very difficult for us to talk to each other, no? I can't understand. Kamal Yadav, I can't understand. I understand your English. I have no problem speaking in English. I can speak English very well. Do you understand what I am saying? Yes, why not? Yeah, you can talk to me in English. Other languages, I'm sorry, I'm unable to talk to you in that. Language Uriya? No. No. It means you have a lot of difficulty speaking in other languages. You don't know other languages, but you know English. I know Assamese. Do you know Assamese? I know Bengali. Do you know Bengali? I know Vishnupriya Manipuri. Do you know Vishnupriya Manipuri? Can you speak in these languages? Northeast language. I'm from Northeast, so I know Northeast language. Do you know Assamese? I'm from Assam. I know Assamese. I know Bengali. I know Manipuri. Do you know these languages?
कौन है ये बंधु? मालूम नहीं। बुद्धू आकाश, कामल यादव, I don't know. Okay, bye bye. Allah Hafiz. Jai Hind. Akash, hello, madam. You wanted to talk to me in Uriya. I don't know Uriya. Yeah, Imphal, capital of Manipur. Yeah. Do you know Manipuri language? Akash will talk to you. Akash is from Odisha. He knows Odisha, Uriya. Akash, no ma'am, I'm from Indo-Aryan language. Yeah, yeah, exactly. Even me, I'm from Indo-Aryan language. He wanted to talk to me in Marathi, in Uriya, then some other languages, but I don't know, no. So I told him to talk to me in English, but I don't know what he wants. I don't know. So it's okay, no problem. Akash, how are you today? Just look at him. अगर आपको हिंदी गुड मैडम ओके अगर आपको हिंदी ही नहीं आती तो मैं और क्या कर सकता हूँ या ओके ये राष्ट्रभाषा है लेकिन मैं हिंदी बोल ही नहीं पाता था अच्छा हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है या मालूम हमें भी मालूम आकाश you're okay no today not feeling other things negative things and all okay so I'm so happy seeing you if you feel good if you are okay then even I feel good मैम आपसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज में व्हाट यू वांट टू नो अबाउट पॉलिटिकल साइंस आस्क मी क्वेश्चंस Constitution. What is constitution? Okay. Constitution is a book where all the rules and regulations of a country are written or are combined, you can say, because constitution can be written or unwritten. Okay. You know that the UK's constitution is unwritten constitution. मैम आपसे अच्छा
You know that UK's constitution is unwritten constitution. So constitution is that book where all the rules and regulations to run the government, to run the country are written. Okay, Akash? Okay, madam. Constitution is that book where all the rules and regulations are combined, are written. Okay, and the government, the most powerful body of a country is government, you know. So, because the government runs the country, the government rules the country, the government rules the people. Okay, so but that government is under the constitution. The government is under the constitution. Government has to follow the constitution's rules and regulations. Without those rules and regulations, a government cannot rule the people. Okay, that's the thing. Is it clear, Akash? मैम फंडामेंटल राइट्स फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कुछ बताओ. अच्छा, okay, let me clear about fundamental rights. Okay, first, then I'll come, I'll talk to you with parliament. Okay, first let me clear about fundamental rights. Okay, do you know rights? Do you know rights? Fundamental rights are the most, no madam, okay, rights are some facilities. Rights are nothing but some facilities we need, that we need for the development of our personality. Okay, rights are those facilities which we need for the development of our personalities. Okay, is it clear? Rights. Okay, okay, now let me tell about fundamental rights. Why fundamental? Why this word fundamental is added here? Okay, fundamental means most important, most necessary. Okay, the rights which are most important, the rights which are necessary, most necessary for the people to develop their personalities, they are fundamental rights. Is it clear, Akash? Okay, so suppose we have, as Indians, we have 6 fundamental rights. Okay, you know that 6 fundamental rights? Do you? Do you know 6 fundamental rights?
Yes, I know. Okay. The first one is right to right to the first one. Right to equality, right to liberty, right against exploitation. Is it? Then educational and cultural right, and right to religion, and right against, yeah, no, six, equality, yes, right to equality. Then second one, right to liberty. Yeah, right to freedom. Yeah. Then right against exploitation. Yes, madam. So one more right is educational and cultural right. One more right is right to religion. Okay, all these are fundamental rights, no? And last one, right to uh, constitutional remedies. Okay, so we have six fundamental rights. Okay, these rights are very important for us for the development of our personality. Without these rights, we cannot live our life properly. Okay, so these are called fundamental rights. Okay, we have uh, borrowed these fundamental rights actually in our constitution from American constitution. Okay, fundamental right, the idea of uh, fundamental rights what we have today. Yes, article 32 constitutional remedies, that's constitutional remedies. So these rights are very important for the people for the development of their personalities. Okay, because everybody are trying to develop our personality, no? Everybody is trying. Even you, me, everybody is trying to develop their personalities. So doing that, we need some facilities. Okay, and most important facilities are called fundamental rights. Is it clear, Akash? Okay. Okay, that is about fundamental rights. Okay, and you have asked about parliament. Okay, parliament. You know government. You know government. Government rules the country. Okay. Okay. That government has three organs. How many organs? Three organs. A government has three organs. Okay. Three. Okay. Three what? Organs. ORGANS. Three organs. Okay. Suppose one, our organ, body. This is organ. One more organ. Nose, one organ. Is it clear? Organ? So our government has three organs. Okay. One is, one is legislature. One is
executive. One more is judiciary, 3 organs. One is legislature, second is executive, the third is judiciary. Okay, so a government has 3 organs. So the first one, in India, legislature is called in India the parliament. The legislature is called in India the parliament. Legislative, no, not legislative, legislature, Lature, legislature. Legislature. Okay, madam. Legislature, executive, and judiciary. 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 You write that? Legislature, executive, judiciary. Okay. The 3 organs a government has. Okay. The first one is legislature. With that, government makes laws. आइन के बारे में जानते हो ना? आइन, laws, आइन. Okay. So, legislative body, that is parliament, makes laws for us, for the people. Okay, is it clear? मैम टुडे पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता. हाँ, और थोड़ा पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. यू आर स्टडिंग, नो? मेरा का एग्जाम दिया था. रिका, व्हाट रिका? सेवेंटीन तारीख एग्जाम दिया था. RI का. अच्छा, RI मतलब अच्छे से बताओ. यस मैडम. ओके. So, you know, now it is clear to you. Parliament, रेवेन्यू इंस्पेक्टर. अच्छा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, RI का. ओ अच्छा. हाँ, मालूम पड़ गया. रेवेन्यू इंस्पेक्टर का. ओके, हाउ वाज इट? कोई लाइक नहीं है आज हमारा. मेरा. ओके मैडम. अच्छा, इट वाज वो एग्जाम ठीक ठाक था ना? मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा गलत गया. अच्छा, पॉलिटिकल साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. Yeah, all these competitive exams, for all these exams, you must know political science, because it is about our country, our government, you know. So you must have that knowledge about our government, how it is running, how it rules.
So you know about our government, and our government means political science. Okay, without knowing political science, yeah, a person cannot be a good citizen. We all are citizen, no? But without knowing this subject, we cannot become a good citizen. Okay, so I love this subject. It's my subject, so I love this subject. That's the thing. Okay, मैम बिना प्रिपरेशन का चला गया। मैम आरआई का प्रीलिम्स हुआ था, वो पेपर अच्छा गया था। करप्शन की कारण फिर से एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा, करप्शन के कारण फिर से एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा, या these are the difficulties, no? हाँ, आरआई प्रीलिम्स फिर से हो रहा है। ओ, प्रीलिम्स फिर से हो रहा है। अच्छा, अभी तो you have to prepare for exams, no? By no other way. You have to prepare, you have to sit for the competitive exams. Then only you can get a government service. Ma'am, English hold my leg, maths hold my mouth, and your favorite language, political science, smile on me. Yeah, political science, nice, good subject. English, ah, you know English, no? So nicely you're writing. Some more you have to know that's different, but you are writing properly, you know. So you know English. No, madam. But you are writing nicely, no? In that way only you learn this language. Actually, to know a language, you have to read. Okay, Akash, you do one thing. The small story for the children, no? Some stories are for the children in very easy language. So you just read
those story books. For the children, some story books are there, no? So you just read those books. It's very easy. It will be easy for you to understand, and it will help you. And you speak with yourself only. With yourself you can speak in English, or with your friends you can speak in English. Then it will be easier for you to learn. Actually, when we want to learn a language, you have to speak, you have to read, you have to speak, you have to read, you have to write. You are writing nicely, then only you can talk in that language. You can speak in that language. No problem. You can do that. In one day, nobody can become expert. Okay, so if practice again and again, then you will become expert. Ma'am, coaching, karma, padega. I can't get. कोचिंग 35 किलोमीटर दूर है. ओ अच्छा, कोचिंग 35 किलोमीटर, बाप रे, so far. मेरा दोस्त सब कर रहा है कोचिंग. मी संडे को डिस्टेंस पीजी उड़िया क्लास करने जाता हूँ. ओ अच्छा, डिस्टेंस में पीजी कर रहा है. अच्छा, उड़िया क्लास करने जाता हूँ. हाँ, मेरा दोस्त सब कर रहा है कोचिंग. अच्छा, संडे को जाना पड़ता है. मैम, या यू हैव टू गो. उपाय नहीं है ना, करना तो पड़ेगा ही. लेकिन एक दिक्कत हो गया. क्या दिक्कत? मैम, जो सर मुझे स्कूल में क्लास 6-7 में पढ़ाते हैं
वो भी मेरा साथ डिस्टेंस पीजी कर रहा है। ओ अच्छा अच्छा। In the same subject. वो पॉलिटिकल साइंस में कर रहा है। ओ अच्छा। सेम संडे को क्लास होता है। ओ अच्छा, संडे को क्लास होता है, डिस्टेंस है ना इसीलिए संडे को। For the working people, no, those who are working, they cannot be present in working days, so Sunday is chosen for those people. Yeah. अजी आज कैंसिल हुआ क्लास, हमारे सर का फादर का डेथ अच्छा हो गया। उनकी एज 76 था। ओह अच्छा, आई एम सो सॉरी। कब डेथ हुआ था? आज? टू डेज पहले आज मुझे पता चला। ओह अच्छा। ओके देन पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा समझ गया ना? राखे हरी मारे किए, हाँ, मारे हरी राखे किए, इसका मतलब बताओ। अच्छा, माने इफ हरी मतलब द गॉड, ओके, if the god kills somebody, then he cannot be saved, okay, he cannot be saved. But if the god saves a man or a woman, then nobody can kill him. That's the thing.
राखे हरी मार के। मैम पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ूंगा, 1 मंथ में जान जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ये वेरी एक्चुअली very interesting subject, because whatever you see, government, you can see, what government is doing, how the government is running our country. Then you can see parliament and the members of the parliament, and the parliament has 2 houses, upper house, lower house. The upper house is Rajya Sabha, lower house is Lok Sabha. You know all these things, no? So you can see all these things. So we are studying about all these only. Okay, so how the parliament is formed, how the lower house, that is Lok Sabha, is formed, how the Rajya Sabha is formed, and what are the powers and functions of Lok Sabha and Rajya Sabha, and which house is more powerful between these two. Okay, Lok Sabha or Rajya Sabha, and why Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. All these things we study here. मैम सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस को मैं आसानी से लेता था, अच्छे से ध्यान नहीं दिया। हाँ, actually small things are there, which you have to understand, otherwise it will not be clear to you. सब तुक्का मार के पास हुआ हूँ। अच्छा नहीं नहीं, you have to study sincerely, otherwise it is very difficult to continue. तुक्का मार के जाएगा, लेकिन एकदम you cannot reach the top, no? That's the thing. রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, टेन to 70, 12 to 70, 67, ग्रेजुएशन 71। अच्छा, 10 में 70, 12 में 70 और 67 ग्रेजुएशन 71, लेकिन मैं अच्छे से नहीं पढ़ा, लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न के कारण। अच्छा, पास हुआ, उड़िया ऑनर्स, सब स्टोरी भर भर के लिख देता था। अच्छा, but you know the main things, main subjects, no, otherwise it's very difficult to continue to go to the top, you cannot reach.
তোর ফোনে কেন তো দেয় না চেংড়ি জিনিস मैम हमारे आसपास सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सब आर्ट्स को थोड़ा कम आते हैं। अच्छा, हाँ, साइंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है सब लोग। Actually, people think that, okay, ma'am, हमारे पास people think that those who study science, ma'am, एक क्वेश्चन है, अच्छा, now just listen. People think that those who take science, they are more brilliant than the others, but it is not true. या पूछो पूछो, मैम एक क्वेश्चन है, या you can ask me. आप शकुंतला के बारे में जानते हैं क्या? शकुंतला के बारे में आई नो द स्टोरी दैट शकुंतला, दुष्मंत, देन भरत, कन्नामुनि, only this much. I don't know much. शकुंतला. शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुआ, some I know. Yes, ma'am. Akash is saying yes, ma'am. Yeah. वो क्वेश्चन फर्स्ट सेम में पता करके आने के लिए बोले थे क्या है? बोलो क्या है, क्या क्वेश्चन है?
कन्नामुनि शकुंतला के सधी वक्त सधी वक्त मीन्स होसलुका बोले थे घर समाज को कैसे हैंडल करे। ओ अच्छा अच्छा, शादी के वक्त में होसलुका बोले थे घर समाज को कैसे हैंडल करे हैं। अच्छा, कन्ना मुनि ने बोले थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ आकाश? काव्यसु नाटक रेम तत्रे रेम शकुंतला तत्रे रेम चतुर अंके तत्रे रेम चतुर शुक्ला। अच्छा, मीनिंग मीनिंग क्या है? सार पता करके आने को बोले थे, आज तक नहीं मिला। काव्य के बीच में नाटक सास करा। अच्छा, नहीं मिला, पता मीनिंग नहीं मिला ना। वो बता दो सर, नहीं मिला मीनिंग आप ही बताइए। आप ही बताइए, मुझे नहीं मिला वो बता दो सर को। सर ही बता देंगे तब। नहीं मिला तो कहाँ से पता करेगा? Even I don't know about that. I'm not good in, not so good, no. I'm not good in Sanskrit and these things, no. नाटकों के बीच शकुंतला के बीच उनका 4 थन का और 4 अंकों में 4 श्लोका शायद मालूम नहीं कर रहा है। I can't get you.
मैम आप कुछ पहेली पूछो, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा पहेली पूछो मतलब अच्छा क्या पूछेंगे? ओके, very easy questions I'll ask you, okay? Suppose लोका लोका पहेली, लोका पहेली मतलब जो आपके यहाँ सदियों से चला आता है। अच्छा, जो आपके यहाँ सदियों से चला आता है वो लोका पहेली। अच्छा, हिमांशु सिन्हा कुरी, हैप्पी धनतेरस। अच्छा, हैप्पी धनतेरस। हाय हाय, हैप्पी धनतेरस। किताबते लैले आकाश, ये हिमांशु है। हिमांशु इज फ्रॉम सिलचर। आकाश इज फ्रॉम उड़ीसा। जय जगन्नाथ। नाउलसु। अच्छा, আমিও নৌলো ইয়ার, আমার তাও তা নেই। তিতে কি সাদে খুরি মি হবাই আছো ধনতেরস কিতাব নৌ আমি তা নৌ ফলো করি আর আকাশ ওকে ম্যাডাম হ্যাঁ হি ইজ ফ্রম শিলচর হি ইজ টকিং to me in our mother language Bishnupriya Manipuri. Tite kisade khuri. Tite kisade khuri. Khuri means auntie. Okay. He is asking about how are you, auntie? Tite kisade khuri. Mi hobaya asu means I'm fine. Well-being. Yeah. Well-being. He's asking about my well-being. Yeah. Tite kisade khuri. Mi hobaya asu. आकाश, आपका लैंग्वेज हमारे कौसाली लैंग्वेज जैसा है। ओ अच्छा, एक्चुअली all these languages are from Sanskrit, no? So somewhere it is similar to each other. Somewhere is similar to each other's language actually. That's the thing. That's why similarities are there. You can get similar with similar to thoda farak hai, yeah, it will be different, but some words, some accents will be similar. समझ पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. हाँ, you can understand our language. It's not so tough, so you can learn my language, our language, Bishnupriya Manipuri, and in that way you can help a community because our language has been declared as endangered one, no? So you can learn this language and you help a community. That's the thing, and I'm just telling about this only. I want to proliferate my language. I want to keep my mother language alive. That's the thing. Aim of my channel is that.
nothing else. To proliferate my language. So if you learn a sentence, if you learn a word, some words, it will be good for us, for people of Vishnupriya Manipuri community, because we are trying to save our language. So that's the thing. Uh, हाँ हाँ, रिडल पूछो क्या हुआ? I'm not interested in that. Riddle. I'm tell you no. I told you no. I'm not so interested in that only. Riddle. খুড়ি কাম কৰোঁ ৰে মি হাই 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 ঠিক আছে তি হবায়া থাইছ হাই তেও হবায়া থাইছ হিমাংশু তেও হবায়া থাইছ হাই 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 কাম কৰানি বাবা কাম তো কৰানি লাগতোই নাই হাই হাই ওইলো কামৰ ভিতৰে আইলো আক্ৰম আইলে আর ওইলো 12 হাইদে 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 পেজৰ লগে হেল্প লাগলে মরে মাতিস ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মাততো তোরা গান করতো হায় রে হিমাংশ মিতরে আং করতো मैं रात हो कि चमकता हूँ अच्छा रात को चमकता हूँ दिन में नजर नहीं आता अच्छा ये फिर भी मैं आसमान का राजा नहीं क्या हूँ अच्छा मैं रात को चमकता हूँ दिन में नजर नहीं आता फिर भी मैं आसमान का राजा नहीं क्या हूँ स्टार्स इज इट स्टार्स दिन में नजर नहीं आता स्टार्स यस मैडम ओके Okay, Akash, we'll meet you again. Let me conclude now because it's getting dark, no? So I have to go to मंदिर पूजा करने के लिए evening हाँ evening पूजा is there, no? Ma'am हाँ okay madam bye bye आकाश अच्छा से रखो हाँ संध्या आरती के लिए अभी जाना पड़ेगा संध्या आरती करना है बहुत अच्छा लगा आज का ये बातचीत अच्छा से रखो बी ब्लेस्ड बी हैप्पी आकाश कैन यू हियर मी बी ब्लेस्ड हाँ मैम मेरे लिए बी ब्लेस्ड बी हैप्पी be always positive and you can do anything you want to do that belief should be there and it comes from your heart हाँ जरूर no depression what is depression no depression don't forget to doing job okay जय जगन्नाथ
हाँ. So thank you everybody for joining me. Let me conclude today. Meet you again. Dhanabad. Namaskar. Take care.